자, 두 번째 이야기 넘어가 볼게요. 저번 시간에 우리 소셜미디어가 소매상들에게 얼마나 많은 영향을 미치는가에 대해서 훈련해 봤는데요. 자, 두 번째 이어서 훈련해 보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 문장 갑니다. JCPenney would not comment for this story and wouldn't say how it comes up with the designs for its kids' 자, 지금 clothing. 문제가 되고 있던 회사가 어디였죠? JCPenney would not comment. JCPenney would not comment. 자, JCPenney 다음에 어떤 게 들리시나요? JCPenney would not comment. JCPenney would not comment. 하는 강세 있는 소리가 들리세요? JCPenney would not comment. would not comment. JCPenney would not comment. Go. JCPenney would not comment. comment 말을 하지 않습니다. 언급하지 않네요. For this story. For this story 이 얘기에 대해서 언급하지 않습니다. Wouldn't say how it comes up with it. Wouldn't say how it comes 또 up. 어떻게 말하죠? 또 똑같은 말은 강세를 주면서 wouldn't say라는 발음이 들립니다. Wouldn't say how it comes up. 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 Wouldn't say how it comes Go. up. Wouldn't say how it comes up. 또 언급하지 말하지 않네요. How it comes up. 어떻게 come up with 나오네요. come up with 어떤 아이디어를 떠오르다, 뭐 모티브로 삼다, 디자인을 어떻게 이런 디자인을 떠올렸는지, 어떻게 모티브로 삼았는지. Wouldn't say. Go. Wouldn't say. How it comes up with a. 자, 어떻게 가요? How it comes up with. How it comes up with. 자, 다시 한번 강세 잡으면서 따라해 볼까요? How it comes up with. 한 번 더. How it comes up with. 다시 한번 갑니다. Wouldn't say. So, wouldn't say. How it comes up. How it comes up. With the designs. With the designs. For its kids' clothing. For its kids' clothing. 그래서 그런 아이들의 옷을 위한 디자인을 어떻게 그렇게 떠올리는지, 그런 모티브를 어떻게 삼았는지에 대해서도 얘기하지 않네요. 다시 한번 봅니다. Wouldn't say. Wouldn't say. So, wouldn't say. 아마도 wouldn't say가 더 맞겠네요. Wouldn't say. How it comes up. How it comes up. 자, with가 아니라 with the 같이 잡아야겠죠. With the design. 한 번 더. With the designs. With the designs. Go. With the designs. For its kids' clothing. For its kids' clothing. 그죠? 아이들의 옷에 대해서 그런 디자인을 어떻게 떠올리는지 한번 외워볼까요? 어떤 회사였죠? JCPenney 언급하지 않습니다. Would not comment for this story. 이런 이야기에 대해서 JCPenney would not comment for this story and wouldn't say. 그리고 또 말하지 않아요. 뭐였죠? Wouldn't say. 자, 어떻게 이걸 떠올렸는지. How it comes up. 자, come up with를 머리 생각해 두시고요. 발음은 어떻게 했어요? Wouldn't say how it comes up. Wouldn't say how it comes up. 자, 한번 해볼까요? Wouldn't say how it comes up. 뭐요? With the idea. 어떤 거요? For his kids' clothing. 그들의 아이들의 옷에 대한 디자인을 어떻게 해야 되는지에 대한 생각은 하지 않았네요. 자, 들어봅니다. Wouldn't say. 말하지 않았습니다. Wouldn't say how it comes up with the designs for its kids' clothing. Designer John Noon has worked with a number of major 자, retailers. 두 번째 문장 가볼까요? Designer John Noon. 자, 디자이너 나오네요. Designer John Noon Designer John Noon has worked with a number. has worked with 아마 영국식 발음이 아니었다면 has worked with her 이렇게 갔을 텐데 has worked with her 그래서 계속 일해왔습니다. Designer John Noon has worked with a 자, 가볼까요? Go. Designer John Noon has worked with 일해왔네요. 누구랑요? number of major retailers. A number of 하지 않았습니다. A number of 잡아볼까요? A number of major retailers. 주요한 주요급인 retailer 소매상들 있죠. 여러 개 뭐 유명하거나 조금 주요한 사람들 요런 소매상들과 되게 많은 a number of 되게 수많은 그런 주요한 소매상들과 함께 일해왔죠. Designer John Noon Designer John Noon 일해왔습니다. has worked with a number of major retailers 발음까지 잡아보면서 He says he's always used slogans with words like pretty or print. He says he's always used slogans. He says he's always used. always라는 발음이 들리시나요? 항상 이용해 왔습니다. He says he's always. He says he's always. used. 자, 한번 해볼까요? He says he's always. Use slogan. 계속 이용해 왔네요. 항상 이용해 왔습니다. slogans. 어떤 그런 슬로건들, 어떤 그런 문구들을요. With words like. With words like. He says. 이런 발음 잘 안 들립니다. He says he's always used. He says he's always used. 해볼까요? Go. He says he's always used. Slogans with words like. Slogans with words like. Pretty or princess. Pretty or princess. 예쁘다, princess, 공주님 같다라는 것을
for girls. For girls. 그래 소녀들을 위해서 이용해 왔네요. 계속 사용해 왔습니다. 자, 그도 말하네요. 외워볼까요? He says He says 항상 이용해 왔습니다. He's always used 어떤 거를요? 그런 슬로건은요. Slogans 어떤 말들과 함께 with words like 이런 말들과 함께요. Pretty or princess 누구를 위해서? For girls. 자, 한번 외워볼까요? 자, designer 그가 말합니다. He says 항상 해왔어요. He's always used 어떤 걸요? The slogans 그런 문구를요. 어떤 말들과 함께 with words like 이런 거요. Pretty or princess 누구를 위해서요? 그는 소녀들을 위해서 for girls. Well done. 잘했습니다. 들어봅니다. He says he's always used slogans with words like pretty or princess for girls. Because it's easy to do. I guess it's just because it's easy to do. 너무요. 왜냐하면 그게 쉽습니다. Because it's easy to do. Because it's easy to 자, do. because it's easy to do 하지 않았죠? Because it's easy to do. Because it's easy to do. 몸을 좀 움직이면서 왜냐하면 그렇게 하는 게 쉬워요. Because it's easy to 자, do. 해볼까요? Because it's easy to do. Because it's easy to do. Go. Because it's easy to do. 왜냐하면 그게 쉬워요. I guess it's just so ingrained in our culture that it's an easy sale. 자, 어떻게 말하죠? I guess it's just so I guess it's just so ingrained in our culture. ingrained in our 이렇게 여기까지 한번 묶어집니다. 다시 볼게요. I guess it's just so ingrained in our culture. I guess it's just so ingrained in our 어떻게 하세요? I guess it's just so ingrained in our I guess it's just so ingrained in our 자, 한번 해볼까요? I guess it's just so ingrained in our Go. I guess it's just so ingrained in our culture that culture that it's an easy sale. it's an easy sale. So ingrained in our 이렇게 나왔네요. ingrained in our culture. 우리 문화에 ingrained 이렇게 박혀 있네요. 심어져 있네요. 내재돼 있네요. 라는 말이 되겠네요. 뿌리 박혀 있네요. 라는 말로 바꿀 수 있을 것 같습니다. 우리 문화에 그렇게 숨겨져 있어요. 뿌리 박혀 있어요. 인식되어 있어요. I guess it's just so ingrained in our 가볼까요? I guess it's just so ingrained in our culture that 뭐가요? it's an easy. It's an easy sale. 이게 쉬운 그런 상업 판매가 될 거라고요. It's going to be easier to sell a shirt that says, you know, my 한 little. 가지 더 예를 줍니다. It's going to be easier to sell a 자, it's gonna be easier to sell. 자, easier to sell 아니라 easier to sell. 연음 잡아보고요. It's going to be easier to sell. It's going to be easier to 어떻게 sell. 하나요? It's gonna be easier to sell. 자, 갑니다. It's going to be easier to sell. Go. It's gonna be easier to sell. 그 더 쉬워질 겁니다. 뭐요? 더 파는 게 더 쉬워요. Shirt that says, Shirts that says. 그 셔츠가 말하네요. 설치에 쓰여져 있는 거요. 뭐보다? you know, my little princess. You know, 그 알잖아요. 여러분도 알다시피. You know, my little princess. You know, my little princess. my little princess가요. Then my A student. Then my A student. A student. 학생이라고 쓰여진 것보다 학생을 강조했죠. 요거보다는요. 어떻게 해요? My little princess. 요게 더 팔기 쉬워질 것 같네요. 그렇게 쓰여진 셔츠가 더 팔기 쉬울 것 같습니다. 자, 다시 한번 볼까요? It's going to be easier to sell. 자, go. It's gonna be easier to sell. 더 쉬워질 겁니다. 어떤 거요? 그 셔츠를 파는 건데요. 그게 쓰여져 있어요. Shirt that says, Search this is 뭐라고요? you know, my little princess. You know, my little princess. Go. You know my little princess. 자, 많이 따라해 봅니다. You know, my little princess. Go. You know my princess. Then my A student. Then my A student. 자, 더 아마 그게 더 쉬워요. 해볼까요? 더 쉬워질 거예요. It's gonna be easier. 뭐 하는 게요? To sell. 뭐를요? Shirts that says. 셔츠는 쓰여져 있습니다. 다시 한번요. 더 쉬워집니다. 더 쉬워요. It's gonna be easier. 자, 그 셔츠를 파는 게요. To sell shirts. 어떻게 쓰여진? That says. 뭐가요? Little princess. 뭐보다? More than a student. well then. 공주라고 쓰여진 것보다 학생이라고 쓰여진 것보다 공주가 더 팔기 쉬울 겁니다. 라는 말을 하고 있네요. 들어볼까요? It's going to be easier to sell a shirt that says, you know, my little princess than my A student. And these days, he says, designers get their ideas from anywhere. A celebrity tweet. 또 말하네요. And these days, he says, designers get their ideas from anywhere. A celebrity tweet, a line on a TV show. 말하기를 그런 아이디어는 여기서 얻는다고 말합니다. And these days, Go. And this day 아니라 and this day. Go. And this day. 요즘은요. he says, He says가 말하길 designers get their ideas from Designers get their ideas. Designers get their ideas. Go. Designers get their ideas. 디자이너들은 아이디어를 얻네요. 어디서요? from anywhere. From anywhere. 자, anywhere 하지 않고 anywhere 뚝 떨어졌습니다.
From anywhere. From Go anywhere. from anywhere. A celebrity tweet. A celebrate tweet. 그런 celebrate. 유명 인사들이 하는 트위터에 올리는 말이나 A line on a TV show. a line on a TV show. 그런 TV 쇼에서 말하는 문구들을 사용한다고 하네요. From anywhere. From Go anywhere. from anywhere. 어느 곳에서나요? 어떤 거요? A celebrity tweet. Go a celebrity tweet. A line on a TV show. A line on a TV show. TV 쇼에 있는 것들도. And if you think it's funny, 자, 여기까지 우리 한번 쭉 따라 읽어보는 거 한번 해볼까요? 열심히 섀도우 리딩이라고 하는데요. 제가 한번 보여드릴게요. JCPenney would not comment for this story and wouldn't say how it comes up with the designs for its kids' clothing. Designer John Noon. 자, 제가 한 박자 좀 늦췄습니다. wouldn't not say를 읽어봤는데요. wouldn't say how it comes up with. 이렇게 자기가 못 쫓아갔다면 그 다음부터는 약간 쉽니다. 그러면서 그 다음 덩어리를 쫓아가는 겁니다. 자, 볼게요. 제가 못 쫓아갔다고 보고요. Wouldn't say how it comes up with the designs for its kids' 켰다가 clothing. Designer John Noon has worked with a number of major retailers. He says he's always used slogans with words like pretty or princess for girls. because it's easy to do. Because it's easy to I guess do. it's just so 자, ingrained. right? You know what I'm saying? 무슨 말인지 알겠죠? 한번 섀도우 리딩 쭉 가볼게요. 갑니다. 처음부터 from the top. Go! JCPenney would not comment for this story and wouldn't say how it comes up with the designs for its kids' clothing. Designer John Noon has worked with a number of major retailers. He says he's always used slogans with words like pretty or princess for girls. Because it's easy to do. I guess it's just so ingrained in our culture that it's an easy sale. It's going to be easier to sell a shirt that says, my little princess than my A student. And these days, he says, designers get their ideas from anywhere. A celebrity tweet, a line on a TV show. And if you think it's funny, and 자, 어떤 말을 했습니까? The designer는요, designers 아이디어를 얻습니다. Guess the idea. 자, 어디서나요? From anywhere. 예를 줬죠. 어떤 거요? Celebrity tweet이나 그래서 온라인에서 지금 온라인 통해서 얻기도 하고요. 또 뭐였어요? A line on the TV show. TV 쇼에서 나오는 line 그런 말들까지 이용한다고 합니다. 자, 그다음 두 번째 내용 좀 가볼까요? and if you think it's funny, and the designer thinks it's funny, and the buyer thinks it's funny, thinks it's funny라고 연임이 잡힙니다. 볼까요? and if you think it's funny, 자, 어떻게 가요? And if you think it's funny, and if you think 아니라요. 우리 연음을 350반에서 열심히 많이 잡아봤어요. 그러면 우리 의미상으로 외우는 것도 중요하지만 아직도 계속 연음을 잡는 것은 소리를 듣기 위해서 굉장히 훈련이 필요합니다. 잊지 마시고요. 중요한 사실 잊지 마시고 다시 한번 잡아볼게요. And if you think it's funny, and if you think it's funny, 돼요? And if you think it's funny, and if you think it's funny, 우리가 강세가 있죠. And if you think it's funny, 다시 한번 들어볼게요. and if you think it's funny, And if you think it's funny, 너는 만약에 네가 재밌다고 생각하면요. and the designer thinks it's funny, And the designer thinks it's funny. 디자이너도 재밌다고 생각해요. and the buyer thinks it's funny, 그러면 and buyer, 그죠? buyer 사는 사람들이요. and the buyer thinks it's 뭐요? funny, And the buyer thinks it's funny. and the buyer thinks it's funny, 뭐죠? And the buyer thinks it's funny. Thinks it's funny. 한 번 더. Thinks it's funny. 한 번 더. Thinks it's funny. 왜 이렇게 쉬운 문장을 자꾸 연습할까요? 왜냐면 이 단어는 여러분이 지금 다 듣고 있어야 되는데도요. 잡는 분도 있지만 또 안 잡히시는 분들도 있을 겁니다. 그런 분들은 어떻게 해요? I think it's funny. I think it's funny. 이런 말들을 할 수 있을 때까지 I think it's funny. 그다음 뭐요? Buyer think it's funny. Thinks it's funny. 이런 것들을 연습해서 자신도 모르게 체화될 때까지 계속 연습을 해줍니다. 다시 한번요. 네가 재밌다고 생각한다면 And if you think it's funny. And 누가요? Designers thinks it's funny. And then the buyer thinks it's funny. Well then. and the buyer thinks it's funny, then, and the buyer thinks it's Go. funny, then, And the buyer thinks it's funny. 물론 다 재밌다고 생각합니다. Everyone thinks it's funny, right? it makes it to the store. But if a 그렇게 되면 그거 어떻게 해요? Store로 갈 수 있는 거죠. 가게로 갈 수 있는 겁니다. 상품이 되는 거죠. Then 왜요? Then you know, 너도 알다시피 you know, 그냥 그런 거죠. it makes it to the store. It makes it to the store. It makes it to the store. 가게로 가는 겁니다. But if a consumer doesn't think the designs are funny, they can do more than just grumble. 뭐라 그러죠? But if a consumer doesn't think the designs are funny, 하지만 네가 이게 재미없다고 생각한다면 but if a consumer 뭐야? But if a consumer 소비자들이요 만약에 but if 나우가 없네요. But if a consumer 어때요? But if a consumer doesn't think the designs are funny, doesn't think the designs
designs are funny. 만약에 그 디자인이 재미가 없다고 만약에 그 소비자를 생각한다면 다시 한번 But if a consumer But if a consumer doesn't think the designs are funny, the designs are funny 재미없다고 생각한다면 they can do more than just grumble or not buy the shirt. 그럼 투덜투덜 거리는 거요. They can do more than just They can do 할 수 있습니다. They can do more than They can do more than They can do more than They can do more Go. They can do more than 더 할 수 있네요. More than 더 어떤 거 더 이상을요. just grumble Just grumble. 그냥 투덜거리는 것만 하지 않고 그 이상으로 or not buy the shirt. or not buy the shirt. 셔츠를 안 살 수도 있습니다. 다시 한번. They can do more than Go. They can do more than just grumble just grumble or not buy the shirt. or not buy the shirt. 다시 한번 shirt 하는 발음을 봤는데요. 한번 해볼까요? 만약에요. Consumer. If consumer 생각하지 않아요. Doesn't think it's funny. 이게 재밌다고 생각하지 않는다면 어떻게 할 수 있어요? They just 어떻게 할 수 있어요? They can do more than 그 이상을 할 수 있어요. 투덜투덜거리는 거. Just grumble. 그러고 나서 어떻게 하면 돼요? Or 그러고 나서 어떻게 하면 되나요? 안 사면 됩니다. Not buy the shirt. 그 셔츠를 안 사면 되겠죠. 한번 들어볼까요? But if a consumer doesn't think the designs are funny, they can do more than just grumble or not buy the shirt. 지금까지 제가 의미상으로 자꾸 여러분께 드렸는데 자신이 스스로도 하시고 계시나요? 첫 번째 뭐였어요? 만약에 누가 consumers 어떻게 해요? doesn't think 생각하지 않아요. 뭐가요? It's funny 재밌다고 이런 문구들이 재미없다고 생각한다면 어떻게 하면 되나요? consumer 그들은요 they can do 할 수 있네요. 이상을요 막 투덜투덜만 되지 말라고 more than just grumble or 그리고 나서 어떻게 하면 돼요? not buy the shirts 사면 아예 구매를 안 하면 되겠죠. But if a consumer doesn't think the designs are funny, they can do more than just grumble or not buy the shirt. Not long after JCPenney pulled 그래서 그냥 불평불만만 하는 게 아니라 아마 이 셔츠를 사지 않는 거 그런 것도 할 수 있을 겁니다 라는 말을 하고 있습니다. Not long after JCPenney pulled the I'm too pretty shirt, 그리고 또 어떤 말 하고 있죠? Not long after Not long after 아니었네요. Not long은 뭐예요? Not long after. Not long after JCPenney 뭐예요? Not long after JCPenney pulled the I'm too pretty shirt. pull the I'm too pretty shirts. I'm too pretty shirts를 지금 pull 잡아당기는 회수한 JCPenney는요. Not long after JCPenney 뭐예요? Not long after. 그러지 나서 얼마 지나지 않아서 그리 오래 지나지 않아서요. 그 후 어떤 후예요? JCPenney pull 걷어들인 지 얼마 지나지 않아. Not long after JCPenney pulled Go. Not long after JCPenney pulled it. the I'm too pretty shirt. I'm too pretty shirt. 난 너무 예뻐요. 라는 셔츠를 걷어들인 지 얼마 되지 않아서 Fashion chain Forever 21. Fashion chain Forever 21 뭐래요? Fashion chain Forever 21. 패션업계인 Forever 21은요. was hit by a was hit by a 다시 한번 Fashion chain Forever 21 Go. Fashion chain Forever 21 was hit by a was hit by barrage of online complaints. barrage of online complaints. buyer 여기 붙었습니다. was hit by a Fashion chain Forever 21 Go. Fashion chain Forever 21 was hit by a was hit by a 어떻게 됐어요? barrage of online complaints. barrage of online complaints. barrage of online complaint 하면 뭐예요? barrage of 하면요. 계속 나오는 거예요. 줄기찬 온라인에서 계속 컴플레인이 계속 끝없이 펼쳐지고 있습니다. 이렇게 끊임없는 줄기찬 온라인 불만에 의해서 타격을 받고 있네요. 막 hit by 받고 있습니다. Fashion chain Forever 21 Go. Fashion chain 누가요? Forever 21 막 폭격당하고 있어요. was hit by a was hit by a barrage of online complaints. barrage of online complaints. A petition and media publicity about one of its 그리고 a petition 뭐예요? petition. a petition 뭐예요? petition and media publicity and media publicity. 그래서 언론에 대한 평판과 그다음에 지금 진정을 올리는 이런 petition 성명서들은요. 진정 운동과 a petition and media publicity So a petition and media publicity. 뭐에 대한 about one of its 어떻게요? About one of its 붙었습니다. About one of its. 자, 따라해볼까요? 한번. About one of its. Go. About one of its. Right. 연음을 잡아보면서 다시 한번. a petition and media publicity Go. A petition and media publicity. about one of its About one of its.
It's girls' shirts reading. girl shirts reading. 그래서 이런 성명서와 언론의 평판이 뭐에 대한요? 요런 아이들의 그 소녀들의 티에 대한 어떻게 하고 있는 Allergic to algebra. Allergic to algebra. allergic to algebra. algebra 하면 대수학이라는 그런 공부하는 그런 걸 말하겠죠. 그래서 대수학에 대한 allergic to 하면은 allergic to cucumber. 오이에 대한 알러지가 있어요라는 말을 하잖아요. 그래서 대수학에 대한 알러지 Allergic to algebra. allergic to algebra. algebra에 대한 알러지가 있어요. 이렇게 쓰여진 거 이런 게 또 있었나 봅니다. The retailer removed it. 어떻게 해요? The retailer removed it. removed it. 그것을 제거했습니다. The day after the story spread. The day after the story spread. 그 이야기가 지금 이런 이야기가 막 확장이 되고 이슈가 돼가면서 그날 이후에 바로 없애버렸네요. 다시 한번. Allergic to algebra. allergic to algebra. The retailer removed it. The retailer removed it. The day after the story spread. The day after the story spread. Of course, not all consumers care. Robin Sakin is a professor at New York's Fashion Institute of Technology. 하지만 모두가 다. 자, 한번 그 다음 문장 볼까요? Of course, not all consumers care. Of course, not all consumers care. care라는 발음 볼까요? 우리가 이 발음이 미국식 그런 영국식이 아니었다면 care라는 발음이 되었을 텐데요. care가 되겠네요. 다시 한번. Of course, not all consumers. 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 Of course, not all consumers Of course, not all consumers. care. 모든 소비자들이 consumer 다 다 신경 쓰는 건 아닙니다. Robin Sakin is a 그럼 반대편에 대한 얘기가 좀 나오겠네요. Robin Sakin. 누구예요? Robin Sakin. Robin Sakin Robin Sakin is a professor is a professor 교수님입니다. at New York's Fashion Institute of Technology. 자, 어떻게 가요? And New York Fashion Institute of Technology. 자, 연예인이네요. Professor at New York Fashion Institute of Technology. 그래서 뉴욕 패션 공대 되겠네요. 뉴욕 패션 공대에 있는 교수님이고요. And she says 말합니다. 뭐라고요? people need to lighten up. People need to lighten up. 자, lighten up. 한 번 더. lighten up. 자, 무슨 말일까요? People need to lighten up. lighten up 하면 뭐예요? 약간 느슨해지는 거. 약간 너무 막 스틱 할 필요가 없어요. 어떻게 해요? 약간은 너무나 그렇게 거기에 얽매일 필요가 없을 것 같습니다. 조금 사건을 가볍게 볼 필요가 있겠네요. 라는 말을 하고 있네요. 다시 한번. Robin Sakin Robin Sakin is a professor 교수님이 어디예요? 이걸 줄줄줄 외울 필요는 없겠죠. 하지만 이런 표현으로 쓰이는구나. at New York's Fashion Institute of Technology. 뭐요? At New York Fashion Institute of Technology. 발음 연습해보면서 이분이 말했습니다. And she says 뭐라고요? 사람들은 너무 가볍게 볼 필요가 있네요. 좀 사건을 너무 신중하게 보지 않을 필요가 있습니다. people need to lighten up. People need to lighten up. People need to 사람들이 너무 거기에 인투할 필요 없어요라는 말을 하고 있지만 여러분이 한국말로 했을 때 아마도 이런 is kind of issue for controversial, right? 그죠? 굉장히 두 가지로 대립할 수 있는 문제가 될 것 같아요. 이렇게 맞기도 하고 아니기도 하고 이런 것에 대해 얘기할 때 사람들이 조금 가볍게 볼 필요가 있습니다라는 말을 하고 싶다면 people need to lighten up 라고 말해주면 되겠죠. 이런 말을 쓰면 되겠구나. 다시 한번 문장 볼게요. Robin Sakin 자, 외워볼게요. 누가 말씀하셨죠? Robin Sakin 누구였어요? It's a professor. 이분이 말했습니다. She says 사람들은 어떨 필요가 있다고요? 너무 그렇게 막 항상 무겁게 해석하는 사람도 있어요. 조금 가볍게 볼 필요가 있을 것 같아요. People need to lighten up. 들어볼까요? Robin Sakin is a professor at New York's Fashion Institute of Technology, and she says people need to lighten up. She says children are 자, 마지막 문장입니다. 힘 좀 내볼까요? She says children are influenced by their parents. 사람들은요, 그분이 말하기를 그 아이들은 그런 거에 영향을 받는 게 아닙니다. She says children are influenced by their parents. By their parents. 부모님의 영향을 받네요. She says children. 어떻게 가요? She says children. She says children. Go. She says children. 아이들은요. Are influenced by their parents. Are influenced by their parents. 그래서 She says children are influenced by their parents. 어떻게 가요? She says children influenced by their parents. 그들의 부모에 의해서 영향을 받습니다.
not slogans on t-shirts. Not slogans on t-shirts. 그죠? 티셔츠에서 그런 슬로건에 의해서 영향을 받는 게 아니라 부모에 의해서 영향을 받습니다. 라는 말을 하고 있네요. 영향을 받네요. 자, 여기까지 오늘 두 번째 갔는데요. 자, 세 번째 얘기에서 뵙도록 할게요. Bye everyone!